Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Of course kita hari ni dekat Genting Highlands. Kau boleh nampak kabus kat belakang aku ni. And sebab kita dekat Genting Highlands, sebab kita nak melayan kereta yang kita ada hari ni, iaitu Mini JCW Electric. Yang ini ialah version elektrik. Aku rasa kereta yang paling driver focus sekali. Dan hari ni kita betul-betul, sebab kita dah rasa kereta ni dekat simulated go-kart track, hari ni kita nak experience dia dekat jalan biasa pula. So kereta ni bukan the most powerful electric car, not even the most powerful electric car in its class aku rasa, sebab dia ada cars macam the Smart #1 Brabus and all the others yang ada like I don't know nearly 400 horsepower. This one about 250 260 horses macam tu. Dia punya torque pun taklah overly crazy, around 300 Newton plus 350 macam tu. But what you do get a chassis yang ditala oleh BMW untuk menjadikan ianya sama macam JCW sebelum ini. Iaitu apa yang you akan dapat yang dijanjikan oleh kereta ni dengan jenama JCW, dengan stiker JCW ni ialah go-kart punya handling. And terbukti dekat litar simulasi go-kart yang kita pandu tu memang berasa macam itu. Tapi hari ni bila kita naik ke jalan di Genting ni, kita lalu daripada Kampung Nakoda sana, kita dapat merasa laluan yang lebih open, di mana kita akan boleh duga keupayaan dia sama ada dia boleh grip ataupun tidak dekat jalan yang berpasir, licin dengan trafik dan sebagainya. Dan sama ada dia punya suspension, di mana masa dekat litar tu kita rasa suspension dia keras. Dan saya bertanya kenapa keras sangat. Jawapan yang diberikan oleh tim Mini ialah of course kereta ni Mini dan is JCW, dan dalam karakter JCW tu kena ada that go-kart feel. Dan go-kart feel tu yang dapat pada Mini asal tu adalah kerana sistem gantungan yang asal tu yang menggunakan rubber cone tu menghadkan the suspension travel. And that's the reason why kenapa dia kena pakai rubber cone in the first place. Yang itu yang generate that go-kart feeling. So to do that, they have to keep the suspension rasa sama. So ada keras sikit. Tapi is it fatal or not? Jadi aku rasa dalam minda ataupun approach kumpulan Mini BMW ni, dia orang kena fikirkan sesuatu yang sedikit berbeza cara you set up the car, but still nak achieve that Mini feel. Aku ingat masa video tu kita kata ini adalah an easier car to drive. So is that still true here? Dan kita akan bandingkan ini dalam minda saya lah dan kereta-kereta lain yang kita dah pandu dekat sini yang in the same category. Let's say kita tengokkan, bandingkan dia dengan GR Yaris, Golf GTI, Golf R, dan juga Civic Type R. Is it going to be competitive or not? Because this is the first time, not to say the first time yang company like BMW produce a proper electric hot hatch. Sebelum ni, the closest thing that we have was the Smart #1 Brabus, and that's a whole different kind of beast altogether. Okay, firstly, aku tak ada budak jaga wardrobe dan konti, so baju berubah sebab dah hari lain. So anyway, kereta ni kalau kau nak faham Mini ni punya styling, first kali kita kena faham bahawa ini bukan kiranya sebagai kereta tau. Mini ni sebenarnya direka bentuk sebagai half car, half toy. So dalam kita tengok dia punya reka bentuk tu memang ada sedikit macam caricature of the original, tapi dia ada carry on, memang of course the spirit of the original kita boleh nampak lah gaya dia dekat situ, but the way that it looks a little bit cartoonish because memang this is half a toy. So bila you tengok kereta yang sebagai toy ni, dia kena ada satu gaya yang buat kita tersenyum. Dan ini memang kereta yang buatkan kita tersenyum. It's a caricature in a good way lah for me. And this is a small detailing macam lampu position light yang bertukar jadi signal. And dekat depan ni dia dah tutup grill dia. It's something yang menjanjikan sesuatu dengan all that aggression, menjanjikan sesuatu. Dan janji tu sama ada dia boleh penuhi ataupun tidak bila kita memandu. Itu yang menjadi persoalannya. Untuk JCW ni dia memang aku rasa kalau kita kata the normal Mini tu 50% toy, 50% car. Yang ni aku rasa 85% toy and 15% car. So that's why dia punya spoiler semua little bit over dramatic, dan dengan rim 18 inci, tayar 255 40 profile 18 inci, semua memang design untuk bagi nampak a certain look and feel. Like I said, it's like a caricature. Kiranya kalau kau nak rasa aku judge kereta ni dari segi styling lah, sama ada dia capai ataupun tidak apa yang mungkin designer dia bayangkan, 9.5 out of 10. Confirm kau tengok je kereta ni, kau ternampak macam, weh, kereta ni macam race ready je. That's the effect that they want. And now kita masuk dalam pula, kita tengok apa yang dia buat kat dalam ni. So benda pertama yang you akan nampak, dia ada piring hidup ni. Piring hidup sebab dia ada grafik lah. So dia punya display dia ialah, aku tak tahu OLED ke LCD ke apa ke, tapi memang dia bentuk bulat lah. So ini keunikan Mini yang sekarang punya generation.
Dan kalau you akan tengok, dia ada beberapa lagi ciri unik, iaitu kemasan fabrik di atas dashboard ni. So kemasan fabrik ni sebenarnya dia sambung ke pintu, dan aku rasa kemasan fabrik ni adalah recycle plastic material, PET bottle aku rasa. Dan you tengok dia letak pattern-pattern ni semua, dan all this leather punya finishing, this band, it's just all about the drama of the Mini. And it's designed to within an inch of its life. Kalau you tengok atau kita buat Countryman pun, kita akan rasa the same thing with all Mini. But this one being JCW, of course they up the ante lah. So walaupun kereta ni all about performance, this is still a BMW product, so dia tak lose out on the premium item. Contohnya macam the Harman Kardon punya sound system, and kemasan-kemasan yang berwarna rose gold ni semua just adds to the premium look and feel of the car. And bila kita tengok dia punya seat pun, kita nampak it's a really nice interior design, di mana dia menggunakan kulit, perforated leather, and again that fabric kat situ. And this fabric, walaupun kalau kita pegang ni rasa kasar, tapi bila kita duduk dia grippy, so dia bantu untuk hold kita punya shoulder down onto the seats. And of course the headrest also menggunakan fabric yang sama. Macam kebanyakan kereta moden dah tak banyak butang, ada beberapa butang kat sini, and butang yang dia guna pun agak stylo, toggle switches up, down, left, right, and a big toggle switch untuk dia punya transmission ataupun gear selector. Dekat sini ada satu lagi butang untuk control volume. So the shortcuts are fine enough, cuma tak ada aircon punya shortcut button saja kat sini. Aircon ni still kena masuk dekat dalam. So you tengok sekarang semua dah menyala kan. So you going to assume kereta ni dah hidup, tapi sebenarnya kereta ni belum hidup lagi. So hari tu my wife hantar my son dengan kereta ni. Pergi tu my son bawa, dah sampai tempat dia tu, dia tukarlah, mak dia pula bawa. Dia sengaja je tak beritahu kat mak dia yang kereta tu nanti bila kau dah buka pintu, tutup pintu, dia akan mati. So this one looks like it's on, but it's not on. So kat situ my wife was struggling, dah macam mana nak bagi hidup kereta ni, kenapa tolak gear, tak masuk gear, tengok. Tak masuk, nampak? Tak bergerak. So you kena turn it on first. Macam mana you nak tahu you dah turn it on? Macam mana you nak turn on? Ini dia, butang ni ataupun toggle switch ni is nampak macam left right switch, tapi sebenarnya bukan. Ini is a twist switch. So bila you twist, apa akan berlaku? Sekarang ni kalau I twist tak jadi apa, dapat dia suruh press brake. So bila you press brake, you twist, head up display menyala. So bila head up display menyala, itulah tanda kereta dah hidup. So kalau you masuk dalam kereta, you tengok head up display tak menyala, kereta belum on lagi. Ergonomically kereta ni aku rasa ngam, kecuali benda ni. So benda ni masalahnya dia duduk dekat lutut aku. Bila aku bawa kereta, it comes down, it's right here. So bila kita nak buka, kita kena turun ke bawah sikit. And it's rendah lah. I was imagining dia letak dekat atas ni. Tapi mungkin ada dia punya konflik dengan speaker ke apa ke, so dia duduk dekat bawah ni. In terms of design, okay, it's a nice straight line. Tapi in terms of practicality, I would rather they have a switch inside here, or ni ke sebagai dia punya lever. But it's down here. Anyway, it's still a nice rose gold punya coloured finish. Dan this tema rose gold ni diulang dekat semua the aircon punya vent controls ni, diulangkan. And that is a nice little theme. So when you go to the steering, okay, steering, ergonomic, semua fine. Kereta kecil, shouldn't have any problem. Semua benda kau boleh reach. Steering ni is a 2-spoke, 2.5 lah. Sini bawah ni is just a ribbon. But it looks really nice. Ada John Cooper Works punya badge kat sini. Sebelah kiri ialah dia punya adaptive cruise control punya setting. Sebelah kanan entertainment system. Ini lampu, ini wiper. Dan ada boost button. Boost button ni kalau you bawa, you tarik, dia bagi 10 saat additional power. Dia nak betul-betul feel masa you dah tekan habis lah. And memang akan rasa sekejap dia pergi extra. Useful bila you nak memotong dan you nak that extra punch. Steering ni obviously this is a premium product, boleh buat larasan untuk sudut dan juga capaian. Ultimately this is nice, bila you boleh tarik rapat, that means ini betul-betul solid, dekat dengan saya ni. Some people rasa macam steering ni terlalu dekat, but this is really nice when you can bring the steering in close to you. And in terms of the seating position, kereta ni memang seat dekat dengan lantai, and it is a power seat punya arrangement, and you boleh increase lah the height, but of course for me, saya 5 kaki 11 is the lowest possible setting, dan memang rasa macam duduk dalam go-kart. Dia punya head up display tu you boleh laraskan lah dia punya ketinggian dekat skrin tu. Nak tunjuk ini apa? Okey. Okey.
So seat driver ni ada dua memory position, dengan sini ada lumbar support punya adjustment. Lumbar support ni untuk orang yang dah berumur sikit nanti dia suka lah, boleh adjust benda tu. Sebab kalau tidak kita cepat lengoh dalam jalan jauh. So untuk ubah banyak-banyak benda, semuanya kebanyakannya kat dalam ni lah macam saya cakap tadi. So among the interesting feature untuk kereta ni ialah dia punya experiences ni lah. So stam kereta ada driving mode, tapi untuk Mini kali ni dia bagi this experiences. So untuk experiences ni you ada go-kart, you ada core. Yang ni macam like masih fundamentally what they want the Mini to be like, I guess. And then green, of course, this is the eco mode. And then this is personal, which is something yang you boleh ubah-ubah sikit, macam apa to personalize. This is vivid. This is timeless, macam klasik punya. Dan last kali balance. So balance ni dia unik sikit, dia tutup. Aku tak tahu kenapa, tapi dia akan tutup dia punya sunroof bila kau pasang kat balance. So some of this ada bunyi dan some of this tak ada bunyi. Kalau tak silap aku, balance ni ada bunyi, timeless ada bunyi, vivid tak ada bunyi, personal ada bunyi, green tak ada bunyi, core ada bunyi, go-kart ada bunyi. Bunyi itu maybe later lah kalau kita sempat buat. Dan go-kart ni interesting ni, dia ada feature ni lah, dia benda dia tunjuk the G-forces. And bila kau tengok aku punya G-force maximum tu sebab aku main nak tengok dia punya ABS braking. So that's why dia naik sampai maximum. And this is maximum left, maximum right and maximum acceleration. Okay, other than that, there are certain functions kat sini yang you boleh adjust dan you boleh laraskan. Mini ID ni bila you connect dengan you punya bye, goodbye, goodbye, take care. so bila you sebut the M word, dia akan keluar. Jangan sebut the M word. So ni Mini Connected Store ni, inilah ni personal assistant ni, dia punya anjing tadi tu lah, nama dia apa benda, entah Android Auto, Apple CarPlay. Assisted view ni dia call up the car punya view keliling ni, tengok dia tutup pintu ke, buka pintu ke, boot terbuka ke apa ke lah. Tu benda cerita dia dekat situ. And climate control, untuk charging, data privacy punya, you boleh determine lah apa yang you nak, apa semua kat sini. Learning map semua tu, kadang-kadang you tak nak dia learn map, so you tak nak dia tahu you pergi mana. This is the experience punya view, means dia tunjuk ni lah tadi, screen experience tadi tu. And these are the experiences yang you boleh pilih. Dan tadi tu sama juga, pergi ke situ. And exterior lighting, interior lighting, ni journey data. So journey data, kita tengok kereta ni dia punya power consumption 20.1 kWh per 100 km. So kalau you tanya kereta ni jimat elektrik ke tidak, boleh jimat elektrik, tapi gila hilang akal ke apa kau dapat kereta macam ni kau nak bawa slow-slow. Tak lah, memang 20.1 kWh per 100 km ni is very reasonable untuk yang kau bawa macam musibat tadi tu. Memang berbaloi lah 20.1 kWh tadi tu. Ini Mini Assistant, messages, kunci ni kau boleh pen, kau punya kunci, memory, mobile devices, open source compliance, all sorts of nonsense yang aku pun tak tahu masa bila nak pakai. Navigation ni on-board navigation yang memang Mini bagi. BMW punya map is kind of okay, not so bad, kind of good jugalah, boleh pakai lah kalau kau nak pakai. And then the rest of it, servicing and doors and windows ni kau boleh set lah, nak lock and unlock ke, flash ke, unflash ke, apa benda ke lah. So that's just the one in the center screen yang you boleh laraskan. Aircon, kena tekan yang ini dan dia akan keluar this big screen di mana you ada all the aircon punya functionality. The screen is quite good actually. Kalau kau tengok dari segi dia punya responsiveness dia, okay lah. There's a very minimal lag and the screen is very bright. Even hari-hari yang tegang pun tak ada isu. Jadi yang aku nak tunjuk ni. So kereta ni ada 4 aircon vent. Kanan, sini, sini dan ada satu secret aircon vent kat sini. Kenapa aku cakap secret aircon vent? Sebab bila semula-mula kau bawa kereta ni, kau tengok kenapa kereta ni ada 3 aircon vent je. Lepas tu kau nampak, apa benda ni? Oh, boleh kawal. Tapi bila kau tengok ni, macam mana aku nak bagi kena kat aku? Tak ada apa pun. Ni, kau tolak kiri kanan, nampak? Vent dia bergerak. Atas bawah aku tak tahu macam mana dia adjust, tapi dia memang boleh datang ke sini, so you can get the aircon on your face. So this is the secret aircon vent. So center console ni pun stylo kat bawah ni. So ada this little divider ni, macam kononnya
Tak tahulah apa benda, tapi stylo lah. Dan kat bawah ni ada USB-C 2 ketul, cocok. Sini ialah dia punya wireless charger. Di sini ada 2 cup holder dan ada 1 storage box yang boleh kot letak phone. Other than that, no white. Therefore, kat belakang ada 1 lagi cup holder, and this is berbalut dengan getah. I'm not gonna bother to show the back seat punya space. Clearly aku tak boleh masuk. Seat belakang ni untuk occasional seats lah. Some people akan sanggup duduk kat belakang tu sebab dia nak merasa naik JCW. Otherwise budak-budak boleh duduk kat belakang. You boleh nampak sekarang ni saya punya setting. Kalau you tengok belakang ada banyak ni je ruang. So kalau you kenit, kaki you besar macam tu je, bolehlah masuk duduk kat belakang tu. So Hassan kata ada cara kalau nak suruh adult duduk kat belakang. Tarik steering ni ke depan so that the seat semua have to move forward. But then as a driver you have a compromised driving position sebab kaki you nanti berlipat dah dekat dengan dashboard ni. So no, that does not work for me. Jom kita kembali into the time machine. We're going back to yesterday to climb up Genting. Okay, we are starting our Genting run. So far the most annoying thing is the sound coming from the car. Kita on go-kart punya mode and it's making all sorts of sound. The suspension is very good in the sense that the compliant. Kat sini surfaces tak apa cantik sangat tadi tu, and it wasn't crashing lah. So it's firm but it's not crashing. Kalau you bawa kat atas jalan biasa, you akan rasa keras lah suspension tu. Tapi dekat sini bila you tengah nak push, you akan rasa that the suspension is just about right lah. And of course that would be, it would be pelik lah kalau tak just about right sebab ini daripada Mini and JCW ni satu benda yang dia orang dah lama buat. And competition ni lah kat sini in my mind as aku bawa dekat jalan ni ialah kita nak tengok sama ada dia boleh match kita punya expectation dengan all the other car dalam the same category, which would be like Civic Type R, whether dia boleh match dengan GR Yaris. GR Yaris ni is a bit of a special case lah sebab that's a dedicated rally car. Golf GTI, Golf R ke, Golf R tu would be more expensive, but either way itu kiranya ultimate expression lah untuk all these companies when they produce hot hatch. So right now the car yang last really impressed me dekat sini was of course the GR Yaris, but beyond the GR Yaris kat bawah ada sikit was actually Golf R. Yang itu aku rasa steering precision dia on Golf R aku tak pernah jumpa lah. Super precise and so connected, dia macam tak ada give langsung tau in the steering, as in there's no lag, no delay, tak ada free play langsung. It feels like the steering column tak ada free play langsung anywhere. It's almost as if dia pakai metal couplers and there's no rubber at all in the system. It was like that for me lah. I don't know, maybe I'm remembering it wrong, but I remember it being like that. So yang ini so far the steering is a bit more I think doesn't feel as tightly connected lah, but masa kita bawa dekat Gamuda Cove tu it still feels like a go-kart. And let's see bila kita ada ruang sikit kan, we'll see macam mana dia punya response. Clear. So kalau kita tengah main medium speed macam ni, nak masuk-masuk corner ni, the regen is strong enough untuk you tak payah lift off, tak payah brake. Ni. The regen is strong enough, so you just lift off, sebab dia menangkap cukup untuk you tak payah nak brake. So dia punya entrance into corners tu, the traction control is very precise. You can feel that they will hold the line. So if you lift off mid corner, it just nose tucks in nicely. Tengok So how the nose tucks in nicely. You power out early. There isn't much drama.
ni. Nampak dia tuck in, the nose stays in. So go into the corners, you lift off. Bit of slippage tadi tu, you can feel it in the steering. But a very easy car to drive fast. Isn't much drama here because there's no engine cut off. It just restrict the power and the car. So yang ni a bit too fast, you'll have to brake. It's very tight turn. Hujan tak cukup, jalan lagi basah dan lembab ni. Dengar tak tu? Dia on the inside tire bunyi. You can feel that it's trying to pull the car into the corner. The traction control is very good, and because dia tak ada engine cut off, you get to feel like a hero lah, as if it's you. But you clearly, the engine was, the motor was being regulated lah. Although your kaki, you dah tekan habis ke 3/4 ke pedal tu, it's fine. Okay, sekarang kita nak bagi you dengar semua simulated sound yang dia bagi. So now this is on balance punya mode. Bunyi macam kapal angkasa alien. Ini ialah timeless, yang ni klasik lah kayaknya kan. So tiap-tiap kali you tukar mode, dia akan ada bunyi itulah. Saya tak tahu ni bunyi apa, tapi bunyi dia macam tu lah. Ni untuk yang timeless ataupun klasik punya. Yang ni vivid. Vivid ni tak ada sound tak silap saya. Tapi tu dia punya bunyi signal dia. Vivid tak ada sound. Vivid is just dia tukar jadi purple ni. And the next one is personal. Personal ada bunyi. Yang cek tu actually bunyi tayar. Tu bukan bunyi yang dia bagi. Sekejap bagi dengar lagi. Pun bunyi macam alien spaceship juga, tapi lain sikit, macam bunyi angin sikit. Itu personal. And now green. Green pun tak silap saya tak ada bunyi juga. Ni eco mode lah kiranya. So untuk mini ni, dia menariknya, dia buat this thing kalau dia panggil experiences lah, where it's like a whole kind of set of presets ni yang akan dapat. Yang ni core ni saya rasa dia punya, this is the one yang dia memang nakkan untuk kereta ni lah sebenarnya, core kan, sebab dia panggil core kan, my guess lah. So why would you call something core? That's not exactly. Tu core ni bunyi. Ni go-kart ni bunyi. So dia punya karakter berubah daripada setiap satu tu, karakter dia berubah. Dia adjust semua benda, suspension, steering, throttle response, semua mapping dia berbeza-beza untuk semua benda tu. My favourite so far is go-kart lah, except for bunyi tu. So in the end aku pakai Vivid lah, sebab Vivid tak ada bunyi. And it's pretty similar lah aku rasa dengan yang go-kart tadi tu. Okay, so sekarang kita dekat bahagian awal ni, jalan ni agak open so saya nak cuba bawa gunakan regen je semata-mata, tak guna braking langsung. So ni masih lagi belum gunakan brake, saya regen aja. Accelerate, lift off awal lah sebab nak biar regen je kan. Boleh, possible. You boleh kind of, okay ni tak boleh, nampaknya tak boleh. Oh boleh, masih boleh lagi. Dia slow down enough, just enough untuk kita take that corner safely. So kalau you boleh practice pakai regen aja, what you'll get is you get fun, not maximum fun but fun. And because you guna regen aja, the braking is gentle and the whole drive akan rasa lebih tenang.
and you won't get complaints from your passengers, and it's a little game that you can play. So boost kinds of works. Dia ada, tengok ni lori ni ada datang kat depan. Depan sana kan dia akan open up. So what happens bila you tekan boost, dia ada keluar bunyi and you do get rasa additional power. So dia bukan just like macam gimmick je, memang ada betul rasa dan bantu untuk you accelerate ahead. Ni jalan ni nak open up dah. Sekejap, still double line sebab blind crash. Ramai orang nampak jalan straight je, dia pelik kenapa ada double line, tapi sebab sini ada blind crash. So, dekat sini depan ni dah habis. So kita tengok saya potong ni kejap, dia akan ada bunyi keluar. Dah boost, tu dia tarik extra. Dapatlah 10 seconds worth of extra power. It works and jalan ni agak teruk dia punya beralun dia. Car is steady, it's not gelabah. Now kita lepas awal for regen to slow down just enough, and now kita boleh power out quite early. Lift off, dia ada regen. Boleh tak boleh ni? Okay, just ngam-ngam regen dia. You can power out. So this is a very easy performance car to drive. Macam saya cakap tadi, basically I think what they did betul lah. They just set the mini JCW yang ice tu, and then they just dial it back a little bit just to make this car a much easier car to drive, which I think memang suit the characteristic of kereta elektrik. Because there's no gear to be worried about, tak ada bunyi. It's very simple kind of that simple doesn't mean tak best tau. Simple means there's a sense of purity where it's just you and the car. And kalau you bagi like too much power pun, it becomes a little bit tricky to handle. What I mean by that is kalau kita compare lah, let's say kita compare this dengan what is the next electric car yang similar size, it'll be the Smart #1 Brabus. That one is more brutal, dia punya acceleration, because that's a sub 4 second punya car. And yes, betul, is more fun for you to betul-betul push the Smart Brabus. And but this is more it's fun, not as fun as that one because of acceleration dia, but enough untuk you feel this is a genuine JCW. That Brabus tu, because it has so much power, that's 400 lah. Yang ni dalam 200 lebih. Yang tu because has nearly 400 horsepower. You tak boleh pakai the Brabus mode tu kecuali memang bila you committed je. So in the end yang kereta tu you pakai eco je. So what you getting from that is that a lot of margin. And but the thing is that this car is 213,000 lah. Therein lies the problem, where if you pay 250,000 for that Brabus, you're getting so much more added performance, but it's not a Mini. But to say that is not a properly fun car, I think would be also not true lah. But this is a Mini, and there's certain characteristics yang you akan dapat bila you beli yang ini lah. Let's keep opening. Dia memang suka jalan macam ni, where you ada ruang nak main seat, jalan tak terlalu tight. I'm thinking kalau kita pergi Kuala Kelawang pun, this could be a really nice drive. I think so. Very stable platform. Power out early. Let go, lift off, regen braking. Exit corners, lift off, regen braking, tightens up. Tengok jauh. Power out. Mash the throttle. Lift off, kasih regen braking do the work. Kita pakai regen braking sekarang, 2 reasons. Satu, aku nak recover as much of the battery as possible, sebab kereta ni range tak banyak. And kedua, I want to see how good it is, and does it make the drive
any more calm, and I think it does. So give it time. It's quite a tight S. Jalan licin ni sebenarnya, sebab I can feel the power being cut back because jalan memang licin. But it is, you can feel it lah. But tapi sebab tak ada bunyi engine, so it feels more subtle. But it's going wide because of the dampness on the road. It's going wide a bit. But it's still, you boleh just turn in quite quickly. Still ada mini punya DNA tu. Okay, this is a nice tight corner. Be careful with this one. It's left, and then there's a nice right-hander dekat depan tu. Lift off. It's a bit tight. You have to tap the brakes. You can just flick it into the corner. It still feels like a genuine Mini. So go in. Lift off. Flick into the corner, holds the line, really holds the line. Of course, we're not pushing 100% lah, again. Ini challenging ni, kalau kita tekan dari tu, you can feel, akan rasa lah bunyi semua ada. Okay, kita naik atas ni sekejap sebab tengah dramatic atas ni dan clouds. Maybe kita boleh ambil gambar sikit. So kereta ni dia ada, biasanya lah untuk adaptive cruise control kita boleh adjust jarak kita dengan kereta depan dekat sini lah, selalunya ada butang. Dia ada space untuk butang tapi tak ada butang kat situ. So kita kena masuk dalam ni. So masuk dalam ni dia ada dua option lah, manual kita pilih ataupun kita tekan situational distance control. Yang ni dia decide lah masa slow ke, masa laju ke, macam mana dia nak letak. I guess it works, tapi ada kadang-kadang masa kita nak boleh able to control the distance, the gap dengan kita dan kereta depan. Kerana ada masa-masa kita nak kereta duduk kat gap jauh sebab kita nak kereta lebih relax, tapi bila trafik dah rapat, kita nak datang dekat sikit, kita nak dia so that orang tak marah kita duduk jauh sangat. So I don't know whether this works exactly like that, but it's annoying lah yang dia tak ada bagi butang control untuk gap setting dekat sini. So ini dekat perimeter road Sepang ni tak banyak traffic lah, so kita boleh have a bit of fun dengan kereta ni, just to show. You're not gonna go super fast or anything like that, just nak tunjuk acceleration and macam mana dia you can enjoy this car without having that maximum speed, sebab kereta ni tak ada top speed. Top speed dia dalam 140 macam tu aja. So you don't need all that speed sebab this is all about burst of acceleration. Like I said before, dia ada a bit of torque steer bila you tekan maximum tu. Memang I don't know lah, tak boleh avoid ke apa ke, too much ke apa benda torque ke apa ke, tapi memang ada sikit tarik lah. But other than that, it is a go-kart punya handling. Very calm car actually. Sekarang ni kalau you letak regen maximum, ni sekarang regen tak maximum masa saya ni regen medium. Let's say kita adjust dia punya regen dia, which is dekat vehicle setting, and then mana ya? Driving setting. Assisted view pula dah. Vehicle, driving setting, drivetrain chassis. So sekarang ni kita nak set ini jadi high energy recovery, so you get maximum regen braking. Dan bila you ada maximum regen braking, you boleh bawa kereta ni walaupun quite aggressive tanpa menggunakan brake. So you tengok this is obviously long sweeping corner, so you just on the power.
ni blind crash, you lift off sekejap sebab you tak tahu apa kereta nak datang. Nampak clear open, tekan balik, lift off lagi. Ni kena brake sikit sebab agak laju. Actually tak payah, tapi aku takut ada kereta datang. Ni lift off je. Engine braking will do its thing, but of course lama lah sikit kan, you kena bagi jarak but this one tak ada braking. Ni tight corner, so kena brake, jangan lupa corner ni. So you tengok, quite aggressive on the throttle, you will still go. You brake sebab ada lori kat situ. As you go into the corner, you boleh throttle out really early, and it will just go, and then lift off, brake sikit sebab blind crash, tak nampak, clear, tekan, and the suspension is really good, dia tak crash on the surface ni, tak perfectly nice and smooth. So if you can find a bit of like empty road yang tak ada kenderaan, you can have some serious fun with this car without too much effort. Tak ada gear nak pilih, tak ada apa pun. Kereta ni walaupun tadi aku kata top speed tak ada pun 200 jugalah top speed dia, and the way that you achieve top speed even daripada 130 140 km sejam memang laju sangat you dapat dari reach the top speed, and you can reach the top speed within a very short space of time, and tak payah perlu gunakan boost pun. Kalau gunakan boost, I don't know whether dia boleh pergi lebih ke tidak, ataupun they still stay at 200 tapi cuma you just get there a little bit faster. Okey, tolong komen sikit banyak-banyak dekat bawah mana kereta elektrik yang paling fun sekali sekarang, kalau kau rasa lah pendapat kau lah. And kalau kau dah tengok video ni sampai habis, aku rasa kau suka kot, so tekan butang like tolong aku sikit. Dan kalau kau rasa ada geng tengah cari hot hatch, nak elektrik ke nak ais, share dengan dia orang video ni. Yang mana belum melanggan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mana video terbaru. Mana boleh siapa mana berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.